Die EFDD-Fraktion hat jetzt das Wort, Herr Farage. Well, thank you, and good morning, everybody. If this is European democracy in action, as we've heard this morning, I suggest we have a rethink. We're told that, as a result of the European elections, Mr Juncker here is the nominee. Well, I can tell you that absolutely nobody in the United Kingdom knew that when they voted in the European election, it had anything to do with the next nominee. And the truth of it is, your voters, actually in your countries, didn't realise what this process was. Mr Juncker's name did not appear on any single ballot paper. And the whole thing has been the most extraordinary stitch-up. I mean, the loser, Mr Schulz, gets the consolation prize of being an unprecedented second-term president in the Parliament. I mean, it's all just a pretence that we're increasing democracy. Now, of course, I'll be told, yeah, but hang on a second. The European Parliament, the elected bit of the European institution, did actually have a say and did decide whether Mr Juncker was to become Commission President or not. Well, let's just have a think about the process we're about to engage in. We've all got to be asked to vote, and we've got one candidate to vote for. I mean, it's like good old Soviet times, isn't it? Surely democracy means you get rather more of a choice than one. But I think far worse than that, it is going to be a secret ballot. I mean, you really couldn't invent it, could you? Hard on the heels of a European election, our voters are not going to know how any of us have voted. And I would say to you, Mr Schulz, as President of the Parliament shouldn't vote in secret. The whole point of being publicly elected representatives is we should be held accountable for our actions to our own voters, and to be asked to vote in secret, I think it's a huge insult to voters to ask us to vote in secret. Now, I would have thought, after the huge advances in the Eurosceptic vote, there might have been a rethink somewhere in Brussels, but clearly that was not to be. Mr Cameron had a brief go and tried to oppose your candidacy, but he was busy succeeding with reshuffles in Britain, but failing with reshuffles here. And Mrs Merkel, of course, crushed him because what the German Chancellor over the course of the next year or two. Für die fraktionslosen Abgeordneten hat jetzt das Wort Frau Le Pen. Le 25 mai dernier, Bitte, Frau Le Pen. Das Wort hat jetzt Frau Le Pen. Bitte, Frau Le Pen. Setzen Sie sich bitte hin. Das Wort hat jetzt die Kollegin Le Pen. Frau Le Pen, bitte reden Sie jetzt. Bitte nehmen Sie, Herr Kollege, bitte nehmen Sie Platz. Sie haben nicht das Wort. Bitte nehmen Sie Platz. Sie haben nicht das Wort. Das Wort hat die Kollegin Le Pen. Bitte, Frau Le Pen. le 25 mai dernier, le réveil des peuples européens. Wenn Sie jetzt nicht aufhören zu stören, dann muss ich Sie leider aus dem Saal weisen. Herr Kollege, also ich fordere Sie jetzt zum letzten Mal auf, bitte bringen Sie den Abgeordneten aus dem Saal. Bitte verlassen Sie jetzt den Saal. Herr Abgeordneter, Sie verlassen jetzt den Saal. Okay. Bitte führen Sie den Abgeordneten aus dem Saal. Dankeschön. Okay. Bitte, Herr Abgeordneter, verlassen Sie den Saal. Bien. Le 25 mai dernier, le réveil des peuples européens. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Augenblick, Herr Abgeordneter Papadakis, bitte verlassen Sie den Saal. Sie können hier nicht in dieser Art und Weise die Ordnung stören. Bitte gehen Sie. Sie können zur Abstimmung wieder reinkommen, aber ich schließe Sie jetzt von der Sitzung aus. Oh là là. Ja, okay, vielen Dank. Frau Le Pen, Sie haben das Wort. Merci, Monsieur le Président. Donc le 25 mai dernier, le réveil des peuples européens a commencé de sortir le vieux continent de sa torpeur. Nombre de nations, en particulier la France, que je représente dans cette Assemblée, ont choisi d'envoyer un message très clair. Eh oui,
ne vous en déplaise, mes chers compatriotes, ont choisi d'envoyer un message